Look at you. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, no, Mario, bye-bye, bye-bye. Hi everyone! Have you heard of the teriyaki burger? It's super popular in Japan and even McDonald's has it on their menu. It's so good. Sweet, savory, kids especially love it. So today, I decided to make it myself. I'm going to share my teriyaki burger recipe inspired by McDonald's Japan. If you want to try something different, give it a try. 一応今日は照り焼きバーガーを作ります。よしやろう。 Hello. Today's easy tips. Special mayo sauce that's not just your regular mayo. Place the patty on the bottom for the best juicy bite. おー上手じゃん。 Alright, let's get started. First, let's shape the patties. Be careful not to overmix. Just press them down lightly. Season with salt and pepper. ほらこうやって。あ上手。はい、どうぞ。ありがとう。 Get your lettuce and tomato ready for assembling. ちっちゃくハンバーガー入れる。そして何してんのよちゃん。生天の。 Now let's cook the patties. Place them in a pan and cook until golden brown. While they are cooking, let's make the teriyaki sauce. ママソース作るのよこれ。じゃあ2個ママ2個。 It's so easy. 2 tablespoons soy sauce, 2 tablespoons sake, 2 tablespoons mirin, 1 tablespoon sugar. 匂いする。匂いする？どんな匂いする？ Simmer the sauce in the pan until it thickens. Now let's make the special mayo sauce. Four tablespoons mayonnaise, 1.5 tablespoon honey, 1 teaspoon milk, 1 teaspoon lemon juice. This sauce will make your burger extra delicious. Use the thin pan to toast the buns. Once the teriyaki sauce has thickened, add the patties and coat them well. And melt some cheese on top. Now let's assemble. Spread the special mayo sauce on the buns. Add a little bit of teriyaki sauce too for extra flavor. Place the patty on the bottom first. So the first thing your tongue hits is the juicy meat. Even if the patty is thin, it makes the burger extra satisfying. If you want a fresher bite, put the lettuce on the bottom instead. Layer the patty, tomato, a little more special mayo sauce, and lettuce. If you want a spicy teriyaki burger, just add 1 teaspoon of chili paste, doubanjiang. It's perfect for adult. I love it. Let's prepare the french fries.
Cut the potatoes ちょっと長すぎるかな、ほら。なんかしゅでる切れてない、切れ、あ、まだ入れない。まだ入れないよ。それ切ってないよ。 and soak them in water for about 10 minutes. This helps to remove the bitterness and unwanted flavor from the potatoes. To make them extra crispy, coat them with rice flour before frying. Once fried, sprinkle with salt and finish with some aonori, green seaweed flakes. My daughter loves it. ゴガガゴガガゴガガ You can try curry powder or truffle powder on the fries. They are also delicious. で、どう？どうはい、どうぞ。マリオババイバババドいく食べる半分食べる半分ちょうだいじゃん。はいどうぞはいどうぞうん、ありがとう。美味しいね。大きいね。おいしいパンしか食べてないよまだ。お、いいじゃんいいじゃん。おお、いいね。おお。グー。いたいただきます。おいしますいただきます。グー。美味しいじゃん。パパママ食べる食いたくなったらもっと美味しい。あ、ありがとう。優しいね。ありがとう。嬉しい。おかしいなんで？サクサク。ポテトサクサクね。サクサクうん。サクサクねエプロンつけてないのじゃん。いいよいいよ後で食べる何をよ。そう。うん。うんグおちく食べてみてよすごい。お腹いっぱいー。じゃあもう一口だけ。頑張れる？うんゆうちゃんポテト食べ過ぎよ。はいどうぞありがとう。何の拍シェアできたね。冷やでてたありがとヤミー手？ありがとう。う。手がベトベト。ご飯美味しかった人？はーい。やったなんでそんなとこで動画見てんの？近いから。そういうこと。近いから強制的に距離を保つためにそのベッドの下に。 Alright, that's it for today's video. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one. かわいい。おばあさんがいつものように川で洗濯をしているせーの。